Good morning, everybody. Once again, I am here with you for the new session related with our second unit, that is the bonding in the solids and the X-ray diffraction. Previous session we have seen what exactly meaning to be a bonding and what type of the bondings are there in the solids. And as we are aware about that, when the stronger bonding is to be there, that gives you the well arrangement of the atoms, and that gives you nothing but to be a perfect dimensions, and the sizes are to be there, and due to that you will get the finite sizes to be there, and that is nothing but to becomes across your solids are to be there. And types of the bondings in which we have seen in detail what is the ionic bonding, transfer of electron from the one to another, that will give you the particularly ionic bondings are to be there. And again we have seen the covalent bonding, where the partial sharing of electron in the valence orbital is to be there, and that gives you the covalent bonding, that is also the strongest bond. Again the metallic bonding, that is the partial sharing of the electron in the outermost shell. And then afterwards van der Waals bonding, where it is to be as and due to the ions, although the fulfillment of the outermost orbit is to be there, but still this van der Waals weakest bonding is going to be occur. And lastly we have seen hydrogen bonds or hydrogen bonding, where it is also in between the either the covalent bonds are there, but still the more electronegative will attract to the electropositive, and that is nothing but to be a dipole interaction is nothing but to be giving the such type of the hydrogen bonds. And if suppose hydrogen is not present there, some another element is to be there, in that case it is dipole bonding we can say. So here the another part we are looking today in the solid state physics, and that is the another part, that means to be X-ray diffraction. What exactly meaning to be as an X-ray diffraction, that we will see. So before going to understand this basically to be as an what is mean by to be as an X-ray diffraction, first you have to understand what exactly meaning to be as an diffraction is to be there. As far as diffraction part is going to be there, the diffraction is to be basically uh, as we are aware about that there is a whatever be the light is going to be there, the bending is going to be at that particular edges are to be there, and that gives you nothing but to be the X-ray diffraction pattern is to be there. That is the shadow is somewhat it is giving you the basically as an example of the X-ray diffraction is to be there. And as far as the basically the another part, what as an X-ray word is going to be used, that means to be it is due to the X-ray incident is to be there. As far as the crystals are there, the crystals will definitely, as we are aware about that, the atoms are arranged in the periodic and regular arrangement is to be there. And in that case, if suppose the X-rays are going to be incident on these particular crystals or the atomic arrangement, then this will gives you a diffraction pattern. Now what exactly this beam of X-ray or monochromatic X-ray is going to be incident on the atoms of the crystals, and these atoms will get start vibrating, and due to that the vibrations will be like that, the vibrations will be equivalent to the whatever be the X-rays are to be having the wavelength or to be there. And due to that this vibrations frequency is to be similar to what exactly the whatever be the X-rays which are going to be incident beam is to be there. That means the vibrations of these atoms are going to be equal to the whatever be the incident beam that X-ray is to be there. And due to that these vibrations will create a radiation, and this radiation is similar to the whatever be the X-rays are to be there. And that will gives you that means to be what these particular atoms will or the molecules will atoms will work as a secondary wavelets, and that will also start generating the particularly same frequency whatever be the incident beam is to be there. And due to that what it works to be as an secondary wavelets are to be there, and this secondary source of radiation is basically, and this particular radiation of this particular as an atoms are to be there, it is somehow in a two parts, but that means to be as an suppose the if suppose the wavelength of the incident light or the incident sorry X-rays
is greater than the atomic distances or the dimensions, whatever be the atoms are arrangement is to be there, that is also gives you changes in the radiation of diffraction is to be there. Excuse me. Now if suppose this wavelength of the incident x-ray is greater than the whatever be the atomic dimensions are to be there, in that case radiation emitted by these particular electrons are in phase with one another. That is what means to be as an in phase. The phase means suppose this is supposed to be wave, and this is what the 2 points are to be there. This is point A, and here it is to be as an point B is to be there. That means these 2 points are called to be as an in phase. So in phase, that means to be wherever the interatomic distances in between these two atoms, the whatever be the distances are to be there, whatever be the incident x-rays are to be there, that are going to be the wavelength of that incident ray. What is wavelength? Again, we are already discussed in the waves, that waves are nothing but to be wavelength is nothing but to be whatever be the displacement of the wave traveled within the one complete vibration is to be there, that is called to be as in wavelength, and that is nothing but to be given in this fashion, that is one wave whatever the travel and the distance traveled by within the one complete vibration, that is nothing but to be lambda as a wavelength. whatever be the incident wavelength म्हणजे incident x-ray जो काय आहे त्याच्या वेव्हलेंथच्या डायमेन्शन एवढेच जर ॲटॉमिक डिस्टन्सेस असतील त्याच्यामध्ये, तर याच्यामधून एमिट होणारं इलेक्ट्रॉनचं रॅडिएशन हे इन फेज असते. इन फेज म्हणजे असे 2 पॉईंट्स जिथून एकसारखंच त्याच्यामध्ये टू पाय एवढं त्याच्यामधलं फेज अँगल असेल. दॅट मीन्स टू बी दिस मच इज टू बी देअर. आणि सपोज इफ द वेवलेंथ ऑफ द इन्सिडंट एक्स-रे इज इक्वल दॅट इज टू बी ॲज अन म्हणजे ग्रेटर असेल तर सॉरी, आणि इफ सपोज दिस particular whatever interatomic distances and the wavelength of the incident x-ray is going to be equal, in that case dimensions of the atoms are going to be equal, that case the radiation emitted म्हणजे जर समजा ह्याच्यामधलं जे काही वेवलेंथ इन्सिडंट एक्सरेची आणि ॲटॉमिक डायमेन्शन्स हे जर सारखे असतील, तर त्यामध्ये जे काही रॅडिएशन होणार आहे ते आउट ऑफ फेज होणार. आणि जर समजा ग्रेटर असेल म्हणजे इन्सिडंट वेवलेंथ जर ग्रेटर असेल त्या ॲटॉम्सवर त्या क्रिस्टल्सवर, तर त्यावेळेस एक्सरेचं जे काही इन्सिडंट होणार आहे त्याची वेवलेंथ ग्रेटर असेल ह्या ॲटॉमिक डायमेन्शन्सपेक्षा, त्यावेळेस त्याच्यातून होणारं रॅडिएशन हे इन फेज असेल. पण जर समजा इन्सिडंट होणारी जी काही एक्सरे आहे त्याची वेवलेंथ ही जर समजा इक्वल असेल कुणाबरोबर, अँड ॲटॉमिक डायमेन्शन्सच्या बरोबर, तर त्यावेळेस जे काही रॅडिएशन त्या म्हणजे ते जे व्हायब्रेट होणारे ॲटम्स आहेत त्याच्यातून जे रॅडिएशन मिळणार आहे ते रॅडिएशन काय आउट ऑफ फेज असेल. अँड दिस आउट ऑफ फेज डायमेन्शन्स whatever be the emission is to be there out of phase, that radiation gives you either constructive interference or the destructive interference in this manner, and that is with this maxima that will create the maxima or the minima is to be there. That is what the quite interesting thing in between this. Now what exactly this case where it is to be as an secondary wavelets looks like, this is what the in shown in this diagram. If you look at this case where the रिइन्फोर्समेंट ऑफ स्कॅटर्ड बाय द सेकंडरी वेवलेंथ, म्हणजे इथं तुम्ही जर बघताल हे तर ए जे दाखवलेला आहे तो इंटर ॲटॉमिक म्हणजे ॲटम्समधलं डिस्टन्स आहे. हे रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट आहे. दॅट इज आणि 2 लेअरमध्ये बेसिकली ॲटम्सची जी काही लेयर्स आहेत त्याच्यामध्ये जे डिस्टन्स आहे दॅट इज टू बी ॲज अन लॅम्बडा. आणि याच्यावर जेव्हा ती एक्सरेज इन्सिडंट होणार आहेत त्याच्यापासून म्हणजे वेवलेट क्रेस्ट जर समजा त्याच्यावर इन्सिडंट व्हायली, तर त्याच्यामधून जे रॅडिएशन निघणार आहे म्हणजे व्हायब्रेशन्स ऑफ द ॲटम्स जे काय होणार आहे ते आयदर इन द परपेंडिक्युलर डायरेक्शन ऑर एनी अदर डायरेक्शन. आणि त्यामध्ये पण जेव्हा मी म्हणलं होतं की आपण आधीच्या पार्टमध्ये बघितलं की एक्सरेजचा जर समजा वेवलेंथ ग्रेटर असेल ह्या ॲटॉमिक डायमेन्शन्सपेक्षा, तर त्याच्यामधून जे काही आउटपुट मिळणार आहे म्हणजे रॅडिएशन मिळणार आहे ते बेसिकली इन फेज राहणार आहे. त्या जे काही वेव्स त्याच्यामधून एमिट होणार आहे म्हणजे इथं जी काही ॲटम्स जे काही व्हायब्रेट व्हायले हे सेकंडरी वेवलेट म्हणून त्यांचं व्हायब्रेशन काम करायले. आणि जर समजा ग्रेटर असेल त्यावेळेस हे होईल, एक्सरे इन्सिडेंट होणारे ग्रेटर वेवलेंथचे असतील. आणि जर समजा इक्वलचे असतील तर त्यावेळेस आउट ऑफ फेज त्याचं रॅडिएशन होते. आता ह्या ठिकाणी जे काही इन्सिडेंट होणारे वेव्ज आहेत
रिइन्फोर्समेंट म्हणजे ही जी काही व्हायब्रेशन आहे सेकंडरी वेव्हलेट्स म्हणून जेव्हा काम करायले ते आयदर परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमध्ये रॅडिएट होते किंवा अदर डायरेक्शनमध्ये पण होते. आणि त्यामुळे दोन गोष्टी इथं होतात, एक तर म्हणजे डिफ्रॅक्शन ॲज वेल ॲज द इंटरफरन्स इज टू बी देअर. आणि त्यामुळेच बेसिकली ब्रॅग्स जो लॉ आहे म्हणजे ब्रॅग्सनी जे काही काम केलेलं आहे दॅट इज क्वाईट इंटरेस्टिंग. that basically we will see in detail, but right now we are focusing on this x-rays diffractions are to be there. now ह्या केसमध्ये जेव्हा हे जर समजा वेवलेट्स जे काय आहेत ह्या ठिकाणी जर तुम्ही बघताल हे जे पॉईंट्स आहेत हे बेसिकली दाखवतात ॲटम्स कोणते आहेत आणि त्याच्यामधलं डिस्टन्स ए एवढं आहे. आणि ह्याच्यामधून हे सेकंडरी वेवलेट्स बघा कोणत्याही एकदा परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमध्ये पण होतात आणि कोणत्याही डायरेक्शनमध्ये होतात. आणि त्यामुळे ह्याच्यामध्ये जे काही बेसिकली जर बघायला झालं कन्सिडर आता जर समजा आपण एखादी रो कन्सिडर केली आणि त्याच्यामधलं जर डिस्टन्सेस आपण सपोज टू बी ॲज एन ए एवढा आहे, इन्सिडंट होणारी वेवलेंथ जी आहे सपोज टू बी ॲज एन लॅम्बडा जर असेल तर ॲटम सच दॅट अँड वेव क्रेस्ट पॅरल टू द रो म्हणजे आणि जी इन्सिडंट होणारी एक्सरे बीम आहे त्याचं जे काही वेव आहे ते जर समजा क्रेस्ट ॲज अँड टू बी पॅरल टू द रो आहे रोच्या पॅरल जर असेल देन द ॲटम्स विल वर्क्स ॲज अन सेकंडरी वेवलेट. आपल्याला माहिती आहे त्याचं व्हायब्रेशनही त्याच्यासारखंच व्हायला लागतं आणि तो सुद्धा ॲज अ सेकंडरी वेवलेट्स म्हणून काम करतो अँड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन्समध्ये त्याचं व्हायब्रेशन होतं आहे. आता ह्या ठिकाणी रिइन्फोर्समेंट ऑफ सेकंडरी वेवलेट्स नॉट ओनली इन द परपेंडिक्युलर डायरेक्शन बट ऑल्सो in the other directions are also to be there. And what it will cause, it will cause to the different kinds of the whatever be the orders of the first order, zeroth order, third order diffraction points are to be there. म्हणजे सेंट्रल ब्राईट मॅक्सिमा जो काही त्या डिफ्रॅक्शन पॅटर्नमुळे मिळतो तो आपल्याला सेंट्रल झिरोथ म्हणल्यावर सेंटरचा ब्राईट पॉईंट येईल आणि फर्स्ट हा होईल मग फर्स्ट हा होईल सेकंड. तसंच ह्या लेफ्टला हा जर झिरो झाला तर हा होईल फर्स्ट हा होईल सेकंड लाईकवाईज दिस. ह्या पद्धतीने ती पर्टिक्युलरली डिफ्रॅक्शन पॅटर्न इज गोइंग टू बी देअर. आता ह्याचाच उपयोग करून व्हॉट एक्झॅक्टली दिस ब्रॅग्स हॅज डन अ क्वाईट इंटरेस्टिंग वर्क अँड ब्रॅग सजेस्टेड दॅट द क्रिस्टल्स आर नथिंग बट टू बी डिवाइड इन द सेट्स ऑफ द पॅरलल प्लेन्स. जे काय आपण ॲटम्सची अरेंजमेंट रेग्युलर अँड पिरियॉडिक असते आणि जेव्हा केव्हा आपण सॉलिड म्हणतो तो 3 डायमेन्शनमध्ये आहे म्हणून त्याच्यामुळे जे काही ॲटम्सची अरेंजमेंट आहे सेट ऑफ पॅरल आपल्याला प्लेन्स त्याच्यामध्ये बघायला मिळतात. अनफॉर्च्युनेटली वी डोंट हॅव आवर सिलॅबी द मिलर इंडायसेस दॅट विल गिव्ह यू क्वाईट ग्रेट आयडिया अबाउट द planes in this particular whatever be the crystal lattices are to be there. So this type of the particular crystal divided into the parallel planes आणि ह्यामध्ये जे काही डायरेक्शन्स म्हणजे ह्या ठिकाणी जेव्हा काही डायरेक्शन्स ऑफ द डिफ्रॅक्शन लाईन्स कॅन बी प्रोड्यूस्ड दॅट इज टू बी अकोमोडेटेड टू बी ॲज एन एक्सरेज आर कन्सिडर्ड टू बी रिफ्लेक्टेड such as set of parallel atomic planes followed by the constructive and interference and the resulting reflected rays. आता ह्या ठिकाणी दोन गोष्टी व्हायला. नंबर एक तुम्हाला दोन गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील डिफ्रॅक्शन आणि बेसिकली इंटरफरन्स इज टू बी देअर. डिफ्रॅक्शन नथिंग बट टू बी बेंडिंग ऑफ लाईट फ्रॉम द एज ऑफ दॅट केस आणि इंटरफरन्स इज नथिंग बट टू बी सुपर इम्पोजिशन ऑफ द टू लाईट वेव्स दॅट गिव्स यू द इंटरफरन्स ब्राईट अँड द डार्क मॅक्सिमा. हे आपण 12th आपण बघितलेलंच आहे. आता ह्या केसमध्ये बघा दोन्ही पण गोष्टी व्हायल्यात. ह्याच गोष्टीमुळे ह्या एक्सरे डिफ्रॅक्शनमध्ये म्हणजे जेव्हा एक्सरेज इन्सिडेंट व्हायले तेव्हाच हा फेनॉमेना बघायला मिळतो. हे एक सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आता ह्या क्रिस्टल्सवर जे की ॲटम्सची अरेंजमेंट रेग्युलर अँड पिरियॉडिक आहे ह्याच्यावर एक्सरे जेव्हा बीम इन्सिडेंट व्हायला त्यावेळेस डिफ्रॅक्शन पण म्हणजे त्याचं ॲटम्सचं व्हायब्रेशन व्हायला आणि सेकंडरी वेवलेट्स म्हणून ते काम करायलेत आणि त्याच्यामधून होणारं जे काही रेडिएशन आहे आयदर पॅरलल असेल किंवा परपेंडिक्युलर डायरेक्शन असेल किंवा अदर डायरेक्शन्समध्ये पण असेल. आता हे होत असताना त्यामध्ये बेसिकली आपण जे काही डिफ्रॅक्शन आणि इंटरफरन्स हे दोन्ही पण फेनॉमेना इंटरचेंजेबल ह्याच्यामध्ये बघायला मिळतात आणि म्हणून ब्रॅग्सने काय काम केलं की ब्रॅग्स हॅज डन दिस पर्टिक्युलर वर्क टू गिवन एक पर्टिक्युलरली म्हणजे आता रिफ्लेक्शन आणि रिफ्रॅक्शन ह्या दोन गोष्टीला पण सगळ्यात महत्त्व आहे. आता बघा रिफ्लेक्शन व्हॉट इज दॅट ऑलरेडी वी हॅव सीन दिस इज व्हेरी फंडामेंटल केस इन द 12th स्टँडर्ड ऑर इन द 5th स्टँडर्ड यू हॅव स्टडीड. इथं आता हा जर समजा पॅरलल ग्लास प्लेट आहे आणि त्याच्यावर जर लाईट इन्सिडेंट झाली आणि त्याच पद्धतीने त्याच सरफेसहून रिफ्लेक्ट झाली दिस इज व्हॉट द रिफ्लेक्टेड रेज. बट ऑल रेज आर नॉट गोइंग टू बी एमिटेड or reflected but some rays are going to be inside.
मग ते जे पर्टिक्युलरली इनसाइड जातात त्याच्यामध्ये एंटर होतात, दॅट इज नथिंग बट टू बी युअर रिफ्रॅक्टेड रेज. Reflected rays and the refracted rays, that is what the quite interesting things are to be there, which are also correlated with your the phenomena that is called to be as an diffraction and the reflection. And these kind of things are going to be continuously happening in this X-ray diffraction pattern. And here the Bragg's done very good work regarding this. He has given one relationship that gives you basically the reflections in this case. So either the diffraction as well as the reflection, both the things are either constructive or destructive. Whenever the constructive is to be there, you will get the brightest one, and the destructive interference, you will get the dark point. When the destructive interference is going, no matter, but whenever the constructive interference, that will also cause to this particular diffraction phenomena. So diffraction and reflection, that things are to be as an interference, that things are going to be correlated. So Bragg has done very nice work that gives you, he has given one relationship, that condition is nothing but to be called your Bragg's law. And these conditions are divided in derives for these particular reflections, and what types of the reflections are to be there. Now for to understand this relationship for the X-ray, you have to understand this particular case where the diagram is to be there. आता ह्या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघताल, पॅरलल बीम ऑफ लाईट रेज आर गोइंग टू बी इन्सिडेंट here, first and second. This one is the first ray, this one is the second ray. Parallel beam of ray is going to be incident on the crystal lattice. Now this is what the three-dimensional crystal lattice, and in this case when the parallel beam 1 and 2 are going to be incident at the point P and the point Q is to be there, no doubt there is a reflected rays, that is 1 and the 2 are to be there, and which is to be shown in this particular diagram also. Now what happens, we have differences as far as the reflection in this, particularly as far as the first ray and the second ray is going to be there. So to find out the refracted point and the reflected, what exactly the differences in between them, when the normals are drawn PL and the PM on this second ray, that will be giving you the relationship, that is LQ and the QM, both are going to be same, but this what the extra path they have to travel, and this is what the LQ is equal to QM, and that gives you, when these are going to be equal, the basically this will going to be the cause change in this particular case, where the theta angle is to be there. If you look at this sine of this theta angle, if you calculated, this PQ is the common part, and this is what the as the normal is drawn. म्हणून हा जर PL आणि PM जेव्हा नॉर्मल काढला, मग हा राईट अँगल ट्रायंगल झाला तरच आपल्याला साइन थिटा आणि कॉस थिटा घेता येत असतो. तर साइन थिटा, मग हा जर थिटा जर बेसिकली जर आपण ह्याच्यातलं कॅल्क्युलेट केला, तर दॅट विल गिव्ह यू द कोरिलेशन बिटवीन दिस LQ and the QM is to be there. But this theta angle is going to be very much important as far as this diffraction part is to be there, or the Bragg's law is going to be concerned. Now when it is going to be there for first and between first and second path difference relationships are to be there, where we can calculate this LQ plus QM is to be there, as LQ is equal to QM, that we can, if suppose the LQ is supposed to be small d, in that case the d plus d, that will give you the 2d. That means the path difference, as far as I wants to calculate this total, that will give me 2d sine theta is to be there, according to the using this right angle triangles phenomena. And constructive interference, as far as the destructive constructive interference of the rays first and the 2, the path must be at an integral multiple of the lambda is to be there. आपल्याला माहिती की जर जेव्हा हा पाथ डिफरन्स इंटरफरन्स पॅटर्न कधी तयार होतो, हे पण आपण लास्ट पार्टमध्ये प्रिव्हियसली 12th स्टँडर्डमध्ये बघितलेलंच आहे, की ज्या वेळेस ह्याच्यामधला बेसिकली फर्स्ट आणि सेकंड रे ह्याच्यामध्ये पाथ डिफरन्स इन्सिडंट लाईट म्हणजे इन्सिडंट जी काही बीम आहे त्याच्या वेवलेंथ एवढा असतो, त्यावेळेस द कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स होत असते, अँड दॅट गिव्स यू द ब्राईट पॉईंट इज टू बी देअर. मग त्या केसनुसार जर हा पाथ डिफरन्स 2d साइन थिटा हा जो आहे, हा पाथ डिफरन्स इक्वल टू लॅम्बडा जेव्हा होईल, म्हणजे इक्वल टू लॅम्बडा म्हणजे काय, इन्सिडंट लाईटच्या वेवलेंथ एवढा, लॅम्बडा इज व्हॉट, वेवलेंथ, आणि हे जो पाथ डिफरन्स आहे जेव्हा इक्वल असेल कुणाबरोबर, इन्सिडंट एक्सरेच्या वेवलेंथ एवढा,
त्यावेळेस that is nothing but to be giving this relationship is nothing but to be multiple, that constructive interference reflection is going to be there. And this is what the relationship developed by the Bragg's, and this is called the Bragg's law is to be there. So basically the equation is called to be as an Bragg's law, and which is to be as an useful for the Bragg's diffraction law, we can simply again we can say. So this is all for the today, and thank you very much for the being with us as an this related part with the X-ray diffraction and the Bragg's law is to be there. So basically outline of this thing, the reflection, diffraction and the interference, both things are going due to the refracted rays and reflected rays are to be there. Due to this reflected ray, constructive interference and the diffraction pattern are to be related with the refracted rays are to be there. And how they are going to be, the Bragg has done a nice work to find out in between this. So thank you very much. Have a nice day.